Well, we've just talked about health in China, we've talked about health in Spain, and now let's speak about health in Brazil. Health techs are just getting more and more space, bringing innovation, disruptive innovation, and also accessible to the population. There are many challenges, Andre. One of them is to reduce the cost of treatment with more agility, precision, diagnose, adaptation to market strength, study preferences, characteristics, and behaviors of consumers. Precisely, digital transition in addition to regulation and compliance, managing costs and resources in a much more efficient way. That's right. So, this industry has evolved greatly during the years, and health techs are present in many different categories with electronic records, marketplace, pharmaceutical, and also in diagnosis. And obviously, 2020 has brought and FIS 2020 has startups GoGood, Carenet, Orchestra, Nonnos, Ciclix, and Pegmed. And to provide a market vision to help companies, our moderator is Walmoli Gerber, Director of ACATE and Brasilrad, Joel Velasco, Senior VP of the UnitedHealth Group in Brazil, and Lídia Abdalla, CEO of Sabin. And now we have another chat in Fizz Labs. So we are going to have a startup fix with a lot of innovation. Thank you. Good afternoon, dear friends. You're all most welcome to this startup pitch on FIS 2020 and rethinking health in Brazil. And we want to rethink health, and we need to take into account innovation to do that. Innovation is one of the driving engines for innovation. And so there are many important companies such as education, science, research, but innovation is really drives transformation. And I would like to give my deep thanks to Josiah and Rodrigo for the invitation, and I would like to congratulate them for bringing together all these startups, these companies, and to complement and so that you may move managers and executives in the health industry uh, for high-tech services to be increasingly more available to all citizens. I am the CEO of Brasilrad. I'm vertical manager of ACATE. It's an association of the tech company, digital businesses with more than 1,400 companies associated, and I have been chairing the health vertical. And I would like to thank immensely Lídia Abdalla for being here, Joel Velasco, who are going to chair this panel together with me. And then Lídia Abdalla is CEO of Sabin Diagnostic Medicine. Joel Velasco is Senior VP of International Relations of UnitedHealth Group. So there are two executive officers, very highly qualified. Lídia has recently launched, together with Fleury, an investment fund in startups. Congratulations on your initiative. And this will definitely transform healthcare so that we may bring these companies in. And United Health Group also made a huge difference during the pandemic with donations. And congratulations, Joel, for what you have done. I would like the two of you to introduce yourselves very briefly so that we move on to our panel. Lídia, you go first, please. Good afternoon, everyone. Thank you very much, Josier
FIS Walmoli, 2020 for Joel, the e aí todos os invitation, Walmoli, empreendedores estavam Joel, falando and conosco. all Eu digo sempre que entrepreneurs who falar will de be talking inovação e, to us. And I always sobretudo, say that talking olhar about para esses novos innovation and negócios que especially estão looking surgindo, at the new empreendedores, que businesses acreditam muito and no nosso país, entrepreneurs que that really acreditam believe muito in no our nosso country, setor, really believe que in our sabem que a gente industry, precisa, who de fato, know de that novas we soluções, really né, need new para inovar o solutions nosso to país e melhorar innovate cada in dia our o nosso country setor. and to E oferecer uma improve melhor our saúde para a industry população é more and sempre more muito bom in e offering good sempre health muito care to the estimulante. Então, population estou is muito very feliz de estar com important and very vocês nessa exciting. tarde. And I'm very Obrigada. happy to be with you this afternoon. It's a great pleasure to be here. I am Joel Velasco from Washington, US. I'm very happy to be with you, all my colleagues in the healthcare industry, especially everyone in HG in Brazil, Amil in Americas. It's a great pleasure to be here, especially because we are talking about startups, about the innovations that this industry may bring. And in my career, I have had the chance of working in startups, and I know how difficult it is. And I am excited because we have many companies with excellent ideas and Obrigado, proposals. meus caros e minha Thank you cara. very Foi much, magnífico, my então, essa dear friends. So conversa, let tá? us start this A conversation. dinâmica vai ser o seguinte: So 5 the minutos de dynamics is going apresentação de to be cada like startup this: e 5 minute 5 minutos de presentation for perguntas, no each máximo, né? A startup gente não and poderia 5 minutes estender for muito questions, no more than esse that. prazo, We até porque a cannot gente está um go pouco much atrasado com a beyond, programação e also a gente because vai we are kind of tentar late seguir with our um schedule and we're going cronograma to daqui try para to frente, stick tá? to the Então a gente vai time começar com from now on. So nosso we are going to convidado já start está aí na with tela, our com a guest Carenet, already, comigo, Carenet, Oliver Pohl, que é CEO Oliver da Paul, empresa. CEO Querido, of por the favor, faça company. a sua apresentação, meu Please caro, make your seja bem-vindo ao presentation and please, you're 2020. most welcome to FIS Boa 2020. tarde, muito obrigado, Good Walmoli. afternoon. Thank you Obrigado very por tudo much, aí. Valmoli. Não sei se tem I os don't slides ou know não, if mas you vou have começar. my Basicamente, a slides. Carenet é uma empresa de So IoT, a my gente já company tem is IO2. alguns anos no mercado, a gente We have nasceu been in em the market for 2013, years. We nossa started DNA in sempre era o monitoramento 2013 remoto de for pacientes remote dentro e fora do monitoring of ambiente clínico patients hospitalar. with and Agora faz inside uns and dois outside the anos que a hospital. gente encontrou um Now, for novo two oceano years, azul, we have um found mercado muito another blue interessante ocean, a dentro very dos interesting hospitais. market A inside gente desenvolveu hospitals. um produto que a gente We chama developed a Orquestra, product que that we call basicamente fecha Orchestra uma lacuna aí that bridges a dentro gap do hospital, in onde hoje hospitals. tem uma... por favor, próximo slides. Pode seguir, próximo. Tá bom. Vai no próximo já. So we are moving Próximo. slides. Aqui tá bom. Então, basicamente, a And gente so identificou basically, we uma identified an oportunidade dentro dos opportunity hospitais, in porque hospitals percebemos because que we os hospitais investiram realized muito that dinheiro hospitals e invested recursos em a equipamentos de lot of money and monitoramento resources dentro da in UTI, dentro do monitoring centro equipment cirúrgico, in the dentro de ICU, in the outras áreas do OR, hospital. and Mas, in other infelizmente, areas in the nunca hospital. But integraram esses unfortunately, equipamentos. Então, these você tem pieces hoje of equipamentos equipment were never monitorando integrated. So pacientes dentro today, da there are UTI, pieces of mas o equipment dado monitoring gráfico dos equipamentos não patients vai in para the nenhum lugar. A ICU, única but the forma que esse data dado doesn't é go anywhere. aproveitado It's hoje é only quando used uma today enfermeira, um técnico de enfermagem when a entra no nursing quarto tech do or a paciente, registered nurse pega walks into the papel, room, olha gets a para a piece of tela, paper, anota look into the esses screen, and sinais writes vitais down no the papel vitals on a e piece of leva esses paper, dados depois and para uma then sala de enfermagem, onde then ela goes to imputa the manualmente nursing esses dados station dentro where do they prontuário. manually enter Então, a that in gente, the por EMR. favor, próximo, a gente So está consciente com essa falta de and integração we are que não aware tem of the lack dados of integration, aferidos of dentro do poor hospital integration de telemetria uh, de sinais in vitais. terms of Quando você não telemetry tem of dados vital signs aferidos, in the você não tem hospital. So there sistemas is no de apoio à identification, decisão, você não there is tem no decision preditivos support, e o diagnóstico é and bem mais difícil. diagnostic and Então, próximo, por predictive favor. models. So the Então, o que a gente diagnosis fez, is a more gente entrou difficult. na UTI So what we did e is we começamos went a mapear into todos esses ICUs and equipamentos, we entramos started em contato com mapping os all the fabricantes, pieces of equipment. We pedimos got in touch with manuais, pedimos massa de manufacturers, dados, asked for pedimos manuals, protocolos data, e começamos protocols, a and everything. integrar esses And we equipamentos de started um lado integrating the e do pieces outro of lado a equipment gente on manda one end, esses and on dados the para o other end, prontuário. we Então a send gente this to the virou EMR. uma So solução de we became interoperabilidade an dentro dos centros interoperability cirúrgicos, dentro dos solution for UTIs, dos ORs hospitais and aqui no Brasil. ICUs in Próximo, hospitals por here in favor. Brazil.
And once we have solved the integration between the pieces of equipment and the EMR, hospitals started asking for more and more functionalities. So we created a few screens and dashboards to display the data in real time and allow immersion, almost a BI of telemetrics, that of hospitals in the of patients in the hospital. So we have different screens. We create a correlation between the different pieces of data, and we help in patient care. So where do we want to get? So in a world where you can remotely with 10 or 12 specialist doctors, intensive care physicians, you can control maybe 40 ICUs in 20 hospitals and 200 patients in real time, consolidating all information in a single location. So intensive care physicians provide support to local physicians with standardized clinical pathways, algorithms, plan of care that are standardized for the entire hospital and for a whole group of hospitals, and even for hospitals, ICUs in other hospitals that may be their customers. So what value do we add? Initially, this was basically an efficiency solution. We were able to reduce or increase efficiency of the clinical staff in the ICU by 33%. And now we have managed to work slightly more on mortality. We were able to reduce mortality in ICUs. We reduced the length of stay in the ICU. So at the end, it started an interoperability and efficiency device, and now it's becoming a product care related to look after patients remotely with continuous data. And that's it. I don't think I have much longer. Thank you very much. Congratulations on your presentation. Joel, so we are always going to start with Lídia. If you allow me, she's going to always ask the first question, and then you go. Congratulations for your entrepreneurship. You started with a solution, you piloted it, and you went to a new idea orchestra. So you already have a well-defined market fit when you said, well, it's the market that would use your solutions. Would it be hospitals, ICUs in hospitals? Do you think this is your market? Or do you think that there is another potential market, clinics or any other type of service that could use your product? I think that the two things, Lídia. Thank you very much for your question. We have the DNA of integrated wearables medical devices. We always wanted to monitor patients, but unfortunately, the Brazilian market lacks. It's difficult to integrate devices outside the hospital because they're not there. So we found an interesting niche in hospitals where devices, there's a surplus. There were too many pieces of equipment and they do not operate together. And this changed during the COVID pandemic. So we are 100% in the hospital, ICUs, OR, and we are migrating to the ER and regular inpatient units, but our core business is to monitor patients. So the first hospitals are now once again asking us to help them monitoring patients during the discharge, going to home care, post-operative care. And in fact, there's some pieces of equipment that we are designing that will make that possible. So we have started working on the hospital, and we will certainly leave the hospital very shortly and will accompany patients throughout their journey of care.
Tudo bem. Good. Well, I would have many questions, but I'm going to focus on the first one. Obviously, United Health works in that space here in the US. We bought Vivify and other companies that do similar. What is your differential? And what level of market are you already operating? You mentioned the hospitals. Could you tell us, give us more Se você examples? conhece bem o mercado Well, americano, if you eu know the colocaria US a market Capsule well, Technology I think como the nosso capsule benchmark, tá? technology is our benchmark. Essa é uma empresa que faz algo And this is similar a dentro company do that does mercado something americano. similar A in the gente, inclusive, US tem market. projeto dentro da And we UnitedHealth, have a a project gente with fez uma POC United dentro do Health. Samaritano There is a Paulista, com o POC Dr. with Furlan. Samaritano Agora Paulista estamos with Dr. Furlan. pedindo And now plano aí para fazer a we integração are com o asking CIS for a Hospital plan para to alimentar integrate with prontuário CISHOSP dele to com feed os their dados que a gente EMR captura with the dos data that we monitores. capture from the monitors. Então, o produto So foi the lançado no product mercado was no final do ano launched in the passado. market Começamos late com last 4 ou 5 year. hospitais no início do ano. We O had Covid nos 4 or atrapalhou 5 pouquinho. hospitals in the No beginning of final, the em year. junho, julho, a COVID gente kind of conseguiu implementar got esses in the way. projetos. Late O June, Samaritano July, foi we deles. implemented this A gente está project. hoje no Samaritano was HC, no one of them. INCOR, Dante We are Passanese, HC, INCOR, Samaritano Dante, Paulista, São Passanese, Lucas, Samaritano Moinhos de Paulista, Vento. São Lucas, Acho que no Moinhos de final vamos ter Vento. uns 15, And 15 at the end, I think hospitais we have about usando 15 orquestra hospitals para integrar using monitores orchestra multiparamétricos, to para integrar integrate ventiladores, para multi-parameter integrar bombas monitors, ventilators, e levar pumps, todos esses dados and de to forma feed contínua, all the data automática, sem continuously and fricção para o prontuário automatically without any correspondente do friction hospital. seamlessly into the EMR of the hospital. Certo. Great. Satisfeito? Vamos lá. Can I ask another question? So, very briefly, one of the things that happens in monitoring oftentimes is the amount of data that goes in, and how can you separate when a sensor dropped from the patient's arm, like an artifact, so to speak. So, can you aggregate all the data to separate things, apples from pears? Falei que ajuda no acompanhamento I help dos in sinais vitais. Então, é following uma up in evolução. O primeiro monitoring foi vital integrar, signs. This is an evolution. foi First, we visualizar os integrated, dados. Agora, a second, gente está fazendo displaying, projeto and junto now com we o have a INCOR project para together desenvolver with algoritmos para INCOR terapia to pulmonar. develop an algorithm for lung Acompanhar, por therapy exemplo, uma to falta monitor, for de example, conexão, etc. Faz todos esses when dashboards que a connection gente drops. This is também all fornece. part of what we do, and we provide that too. Oh, não. Perfeito. Parabéns Joel, pela você tem o meu... Congratulations. Você tem o meu celular aí, Joel. Se você quer We trocar have uma my ideia cell depois, phone, Joel. UnitedHealth, com Give me a certeza call você if you need. Parabéns. Tá bom? Muito obrigado. Congratulations. Thank you. A gente vai agora receber a segunda Now we are empresa going aqui, to que é have o the second Christian da company here. Ciclix. Christian from É uma Ciclix. empresa do nosso Ciclix ecossistema is a aqui de Santa company in our Catarina. ecosystem here in Christian, Santa seja bem-vindo, meu Catarina. caro. Nós Christian, estamos you're aqui com a Lídia welcome. We Abdalla, here have com o Lídia Joel Abdalla Velasco, and Joel tá? Eles vão Velasco. acompanhar aqui o teu pitch, depois a And gente they're vai fazer going umas to perguntinhas listen para to ti, your tá? pitch, and then we'll have a few Pode questions começar a to tua ask you. apresentação, por You may favor. start your presentation, please, Christian. Perfeito. Boa tarde, Walmoli. Boa tarde, Good Lídia, Joel. afternoon, Eu sou o Valmary, Christian, eu sou o diretor Lydia, and executivo Joel. da I'm the Ciclix e eu CEO vou of apresentar nossa Ciclix, solução and I'm para going to rastreabilidade de ativos e present transformação our digital. solution for asset traceability and Como é que digital vai funcionar os slides, transformation. mas vamos lá. Se puder Já passar está para na o tela. próximo. Perfeito. Perfeito. Então, ao longo da nossa jornada dentro dos So, in our hospitais, nós journey in identificamos que são hospitals, alugados we e adquiridos mais identified equipamentos do que o necessário that para a operação. hospitals E rent mesmo assim, and os funcionários gastam boa purchase parte do more tempo de equipment than trabalho necessary procurando for por esses operation, equipamentos. and Isso they acaba waste a resultando lot num of work aumento time direto looking em for capex, the dado que devices. esse This gasto increases adicional the do equipamento capex não because traz nenhum additional benefício para a expense operação with e de pieces of aumento equipment indireto doesn't de OPEX, provide uma vez que os any funcionários deveriam estar efficiency, gastando and tempo de increase in trabalho cuidando OPEX dos that pacientes. these workers should be using Próximo, por favor. in care-related tasks.
looking after their patients. Another problem that we identified is inappropriate use of tools for protocols, especially time-dependent protocols such as stroke protocol. And this has a negative impact in patient care and generates stress in the medical team and the care providing team. And the care providing team also needs to spend a lot of time to produce reports with indicators, and they usually end up having mistakes. And then Ciclix solution brings a new way of visualizing and interacting with the hospital supplies. Our system generates in real time the position of each asset, so equipment, employee, patient, and manages all change of status. These indicators may be used for distribution of resources to where there is greater demand, increasing the use of assets and saving the time of the team because it's not necessary to go after a piece of equipment throughout the hospital. Here we have some screens of our flow of assets. So there is a tracer that is connected to the administrative platform, and it's used as a generator of information such as disposal, reallocation, cost center placement, etc. Once the tracer has its completed registration, all users can find it through the specific app. To have a faster process of location, we can use some specific filters for search or just list devices by proximity. If the item is selected, which is the screen in the middle, there is a reservation and the device is no longer shown to other users until return. So two people will not try to use the same device at the same time. We also have last mile location using the smartphone of the user as a specific tracer, trying to identify pieces of device within a room with similar devices. Here we have an identification of savings. The savings that we can see here is due to identification of underutilization of multi-parametric parameters, beds, monitors, and wheelchair. Just these 4 medical devices. We've also generated some reduction to the team that had a very significant number of nurses and nursing tech. So each staff spent about 5 minutes to look for people or devices, and using our app, time was reduced by half. This is the baseline of savings. Let me briefly tell you about our digital stroke protocol developed together with Hospital Care in Florianópolis. It's a pioneer initiative to digitalize and include all the protocol of stroke. One of the main challenges was to create a model to standardize information in a simple fashion to engage nurses and physicians to use the solution. So we've replaced a lot of paper and a WhatsApp group to an app with digital flow and fully possible to be audited. Just the last slide. We can also generate indicators, and it's used to improve and to analyze the performance of each area and department, and we can improve after each case of stroke we see in the hospital. That's it. Thank you. Great, Christian. I think it's a very interesting process of transformation, especially integrating the hospital with electronic medical record, control of devices.
So, Lídia, your first question. Ixi, pelo que eu entendi, vocês já validaram isso, né, em So alguns you've already hospitais? Você já validated tem that in o some hospitals, aplicativo right? implantado, Do you rodando em already alguns have hospitais the que app vocês já running conseguiram implementar e in vender any a hospital? solução? Have you sold the Esses solution yet? hospitais que vocês já têm The rodando, hospitals vocês where conseguiram you've had it running, validar o have you tempo validated a otimização do tempo the das use pessoas of utilizando o time, how aplicativo, much time em vez people de use the fazer da app forma como rather faziam than os doing fluxos things anteriormente? as they Você já used tem to? esses dados, esses indicadores como Do you already validação? have E these por último, indicators of só validation? And finally, uma questão, uma curiosidade, como que você monetiza isso? Como que how você do you vende isso monetize? How do you para o sell it hospital, para to as the empresas? Você hospital cobra, and to é uma companies? licença, Do you é sell a contrato por license? tempo? Is Como it que a você monetiza? time-based contract? How do you monetize? Sim, a gente validou, a gente tem Yes, it aplicativo is em uso hoje validated. em 2 We hospitais que have fazem parte an do grupo hospitalário de ongoing Florianópolis, que é o Hospital use Bahia Sul e a in Clínica the Imagem. healthcare Eles in usam two hospitals here o in nosso Santa aplicativo, o nosso Catarina. sistema They para use rastrear os our ativos, system para to buscar trace equipamentos e pessoas dentro do back hospital, their e também para devices o and people protocolo in the AVC. hospital, A nossa ideia a and partir also de for the agora é stroke expandir para protocol. alguns outros We want hospitais now do to grupo, assim, expand to criar, other a gente vai para o hospitals of Hospital a Pilar, hospital care group. We are Curitiba vai going ser to o Hospital próximo, e Pilar depois a gente vai in avançar para Curitiba Sudeste. and then to the Quanto southeast. ao protocolo AVC, aí eu vou falar duas formas que a gente monetiza, né? A gente The cobra stroke valor de protocol, assinatura, we então cada have a equipamento subscription rastreado é amount. cobrado So uma each taxa. Então, se eu quero device that rastrear is going to be 50 monitored, let's cadeiras say de you roda, are eu vou going to cobrar monitor R$ 50 5, por exemplo, wheelchairs, we por are cada cadeira de going roda to rastreada por mês. charge E no caso do R$ 5 per protocolo each AVC, a gente wheelchair. cobra como se fosse In the módulo. Então, é um stroke módulo adicional, protocol, até it's porque an nem additional todos os add-on hospitais têm essa module. necessidade Not de all executar o hospitals protocolo AVC. Isso é need mais to para execute média it. e alta complexidade. This is E não more for são todos os hospitais que têm essa mid and high preocupação level com os complexity tempos hospitals. porta-laudo ou And com os not all tempos fora hospitals are da concerned intervenção. about Então, door a gente to vende como módulo à CT parte. or door to report times. So it's an add-on module. Ok. Christian, só antes de passar para a tua pergunta, João, só um Christian, minutinho, uma pergunta aqui dos telespectadores. one Só question responde, pode from the responder só sim ou audience. não, Cris. Just let us know yes or no. Os beacons que ficam nas cadeiras de rodas, eles conseguem captar se a cadeira de roda está em movimento ou não? Is it possible to see if the wheelchair is A moving gente or not? monitora constantemente. Yes, Então, we se ele sai constantly de algum monitor lugar para them. o outro, a gente So vai wherever gerar it esse goes indicador. from A gente to, we também can trabalha com generate the acelerômetros indicator. dentro dos We beacons, also então a gente have consegue identificar algum impacto, alguma coisa assim. accelerometers within the beacon, so we can also Joel, por use favor, that meu caro. as a reference. Joel? Christian, I think you have identified a huge challenge that healthcare is going to deal with. And it's a challenge not only limited to healthcare. When I was reading your presentation, a wheelchair, when we used to take a plane, there were usually lots of wheelchairs in the wrong place, right, to be monitored. So I ask you, why healthcare to focus on this project? And what about the competition of the players? I suspect that there are other large players operating in this market, especially because Bluetooth or RFID technology is something quite frequent. Ciclix started from a hackathon promoted by Alcatel-Lucent in the end of 2018 here in Brazil. We were awarded as the best solution for location, and we directed it to medical applications. There were some challenges, and we decided it would be the best one. But when we got into healthcare, we realized that this was such a huge problem. The larger the hospital, the more or the larger the problem is. So we carried on with it after that, but it was not enough. It was not enough to have geolocation. So we started working with some functionalities of the app to create an interesting kind of dynamic, especially for the clinical teams, so they wouldn't have to go after finding the devices. It's not only for healthcare, absolutely, it's also for industries.
por enquanto, a gente vai manter somente com saúde. And Com we are going to relação stick to a healthcare concorrentes, first. existem sim, a Zebra é uma delas, Zebra is a tem a competitor of Americana, ours, também é fortíssima Americana com as essa parte de well. rastreamento. They are quite Porém, strong eles entrarem no in Brasil se torna tracing, um tanto quanto inviável por but uma I questão don't financeira. think it's Hoje, very com likely o that they'll dólar come to faturando na Brazil casa dos with a R$ 6, dollar to real mesmo exchange considerando of toda essa almost 6 to importação, 1. acaba sendo muito And caro. Então, a considering the implantação, import, no it's caso deles really é bem antiga, expensive. fica muito caro. A gente trabalha com uma forma mais de assinatura, então no modelo mais voltado para SaaS, And e isso that's facilita going to be bastante, more porque a gente focused dilui essa on implantação ao longo SaaS do and contrato. Então a gente está, principalmente agora com o dólar especially altíssimo, a now gente está with bem very confortável high quanto dollar, à we are concorrência. not very comfortable in terms of the competition. Ok, Joel? Muito bom. Ok. Obrigado, pessoal. Ok. Obrigado pelo tempo aí. Thank you all very much for your time. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Parabéns, muito Thank obrigado. you. Cara. Parabéns, Tchau, tchau. obrigada. Agora a gente recebe aqui o Leônidas Porto, CEO da Now we Gerou have 360. Se Leonidas pronuncia em português, Porto. tá certo assim, Leônidas? Gerou 360? Gerou 360, is that the way I should say the name of your Nós não company? estamos ouvindo o And Leônidas. then we can't hear A Leonidas. gente pronuncia Gero We 360. say Gero Perfeito. Seja 360. bem-vindo, então, So you're Leônidas. most welcome, Nós estamos aqui na Leonidas. sala com And a we are here in the Lídia room Abdalla, with Lídia o Joel Abdalla Velasco. and Joel Velasco. Pode apresentar a sua empresa, por favor, por So 5 can minutos. you Eu vou dar aqui please o present your cronômetro e depois a company in gente abre 5 para as minutes? I'm going perguntinhas to com a start the clock, nossa mesa, tá bom, meu caro? and then we Seja open bem-vindo. for Fique à questions. vontade You're para a sua apresentação. most welcome, Obrigado. and feel free to make your Tem presentation. slide? Thank Vamos you very colocar a minha- much. I have a Meu slide. slide na... Isso, ok, abriu. obrigado. Então, antes de mais nada, obrigado aí. So before Maria, anything, Rodrigo, José, thank pelo you convite. very É uma much honra estar for the entre invitation. grupo It's an honor seleto aí de to startups be de saúde here do PIS in such a 2020. A distinguished Gero group 360 of nasceu para ajudar a startups. sociedade a lidar Gero com os desafios do 360 envelhecimento started to populacional. help A us gente deal disponibiliza with tecnologia population simples para o aging. We cuidado have eficiente. simple Próximo, technology por for favor. efficient care. Bom, no Brasil hoje já tem So mais in de 30 Brazil milhões today, de there's pessoas more com than mais de 30 60 million anos. people above E no 65 mundo years of todo, em age. And 2050, quase worldwide, in 16% da 2050, população almost terá 65 16% anos ou of the mais. population will be Próximo. 65 or older. O número de maiores de 80 And the deve number of triplicar people até older than 2050. 80 will Próximo. grow threefold in the E nesse next mesmo years. período, And in the triplica também same o número de period, we are going pessoas to com have 3 demência. times as much people Próximo. with some sort of dementia. Então, viver mais é uma So conquista, living longer né? Mas ela is an traz um accomplishment, aumento do número de but it indivíduos brings together que an increase in the number of perderam a people sua who will capacidade de gradually cuidar lose sozinhos. capacity to look after E aí a themselves pergunta é como alone, lidar com o aumento and da how to deal complexidade de with cuidar ao increased idoso. complexity in the care to the elderly. Para isso que a gente criou uma For this reason, we plataforma have a de platform monitoramento e gestão da that rotina de monitors cuidado. and connects the care routine. Na Gero 360, a So gente Gero acredita que a gente 360, faz we isso criando believe that we conexões can entre do that, todos os envolvidos creating no cuidado. connections with everybody São involved in conexões que care. permitem These are dinamizar connections a that troca de enable informações, making reduzir o faster esforço e o estresse de quem cuida, information sharing, acelerar to a tomada de reduce the effort and decisões nos stress momentos of críticos caretakers, e, to é claro, ampliar expedite os decision benefícios making para at a qualidade de critical vida de times, quem é and cuidado. to provide Próximo. better quality of care for the persons who receive care. Nosso primeiro produto foi um So our aplicativo para as first product famílias que was an cuidam app dos idosos em for families domicílio. looking after Ele é gratuito, está elderly disponível para relatives download de Android e at iOS. homes. It's free of E na charge. It's sequência, a available gente for desenvolveu um Android and sistema de iOS. gestão And then voltado para as we instituições de developed a longa management permanência para system idosos, né? focusing on ILPI. long stay Na nossa asylums, plataforma, looking after oferecemos the uma elderly. solução In que, our além da platform, gestão da we rotina, have a solution. In inclui as addition melhores to práticas routine para management, avaliação da includes best saúde e do practices for bem-estar do health idoso. assessment and to Ele assess the promove a well-being of interação the entre elderly. toda a It equipe promotes the multiprofissional interaction e between the total entire sinergia para as multi-professional famílias. team, everything with Próximo. full synergy. E essa é a curva de And this crescimento is the de growth idosos curve na nossa of the plataforma. Após number alguns of elderly in ajustes, our platform. After durante some os primeiros meses de adjustments during the pandemia, first months retomamos of the nossas metas de pandemic, we crescimento. recovered Próximo. our growth goals.
Nos últimos 8 meses, And in the crescemos 4 last vezes o número de 8 ACATE months, clientes e o nosso we faturamento. increased Hoje já temos fourfold. mais de We had a 1.200 fourfold idosos increase in our registrados em revenues. nossa Today, we have more plataforma. than 1,000 Esses elderly clientes persons têm in our 4 das platform, 5 grandes and regiões we have brasileiras. customers in 4 of Próximo. the 5 regions of Brazil. Nós nos diferenciamos dos We concorrentes pelos differentiate from the designs de uma competition solução fácil de usar. because Além our de a gente solution is adotar os melhores user-friendly, protocolos and de we also geriatria e adopt the gerontologia. best protocols Próximo. in geriatric and gerontology care. E também pelo foco em apoiar Also, o because of the sucesso dos focus nossos of clientes. supporting Tem our vários customers. relatos We have many reports dos and benefícios de testimonials of utilização our da customers nossa solução. talking about the benefit Próximo. of using our solution. O mercado de LPI cresce The 16% ao ano ILPI desde market has 2009. grown Próximo. 16% per year since Atualmente há no 2009. Brasil 8.000 In ILPIs, Brazil today, sendo there are 3.500 8,000 privadas. ILPIs, Em janeiro, definimos 3,500 a are meta de private, alcançar and we 180 define the goal clientes of em reaching 18 meses. 180 Próximo. customers in 8 months. Pode pular esse, por favor. Mas pode pular esse também. You can skip this slide, Esse também. and that one too. Esse também, por We're favor. skipping this one. Vamos falar pouco das I'm nossas going to talk conquistas. about A gente our tem uma trajetória de accomplishments. sucesso. We have a Passamos por trajectory of programas de aceleração success. relevantes, We como have gone Startup Biz, through many Inovativa important Brasil, acceleration BNDES Garage. projects. Em 2018, In fomos top 3 na 2018, primeira we were chamada de top negócio 3 da in the first longevidade. Em call 2019, for entramos no longevity Health Mining businesses, Report da and Ciclix. then we became the Health Mind Fizemos nossa Report, primeira and captação we de had our investimento first junto à Anjos do investment Brasil e mais raising 2 with investidores Aging internacionais. Brazil and 2 international E hoje estamos investors. incubados no And today LSI we do Albert were Einstein. incubating at Eretz Bio at Albert Pois não. Einstein Não, esse é o Hospital. nosso time de sócios. These are Ok, our partners, this is our aí acabou. team, and that's it. Leônidas, muito obrigado pela apresentação. Thank you Por very favor, much Lídia, for pode your abrir com as presentation. perguntas. Lydia, you may ask your question. Pois não. Parabéns, Leônidas, pela Congratulations, apresentação. Leonidas, for your Acho que a presentation. gente I think vive sempre aí, né, that pensando we are no always que thinking podemos of mostrar what para esse we público aí, can né, do for dos this idosos, que a gente sabe que vive essa population, this população age group of the a elderly, oceano and azul aí we pela know frente, como você bem that the colocou. population is getting Entendi que older and vocês older, and as you said, mapearam there's muito a bem, blue então, as ocean ahead of us. necessidades, né, So you're e very qual que seria esse capable mercado, esse and público, skilled pelo que in eu entendi, mapping the vocês estão needs. And if I understood correctly, oferecendo you are offering diretamente para a pessoa this app física, directly to para individuals, os idosos, através for dos the elderly, cuidadores, que os through cuidadores caretakers, utilizarem. for caretakers Tem or caregivers instituições to também, use it. instituições que Do you cuidam also have de organizations idosos, looking vocês têm after the elderly? também isso prospectado, ou isso Using já that, do you implementado have nessas prospects for that, or have instituições? you already E minha pergunta implemented that é, in these eu vi que vocês organizations? mapearam And my esse question is, I mercado, know né, you've mapped possibilidades this market de tamanho and the desse mercado. possibilities in terms of Qual a how estratégia big the comercial market de is. vocês? Como que What vocês is your deveriam isso, commercial seja para pessoa strategy? física ou para Both in instituições, terms of para individuals, casas de organizations, cuidadores de and idosos? then the homes for the elderly. Então, Lídia, o nosso Well, primeiro produto Lydia, foi our first aplicativo, product né, o was an B2C, app, no mercado B2C, B2C in the e a nossa B2C market, estratégia and era our trabalhar com o strategy modelo freemium, né? was to Premium, work né? with a A gente lançou premium aplicativo model. So gratuito we launched a inicialmente free of charge e app, a ideia and the a gente idea lançar uma versão is to premium launch a depois que a gente premium abordar o version mercado B2B. after Então, a we gente focou agora address the nas B2B instituições de market. longa permanência So para now we were idosos. focusing Então, on hoje a gente the vende a homes for the solução elderly. So para today we sell the instituições de solution longa permanência to para idosos. long stay E a estratégia organizations, é homes fazer for o the elderly. B2B2C, And the evoluir strategy is para as to go from famílias B2B to C. que, So na to verdade, evolve to the são families contratam os whom serviços, né? E aí hire tem toda these uma services. conexão And then da there is a nossa whole solução, da connection gestão of que é our praticada por service essas in instituições, management that is tranquilizando practiced as by these famílias que os cuidados estão organizations, realizados. telling families that they Hoje a can have gente já está confidence and em they are 9 calmer estados do Brasil, em and more 50 tranquil about clientes, all the care 50 that is instituições provided. Today, utilizando a nossa we already have solução. 50 instituições. institutions using our solution. É isso, Lídia. That's it, Lydia? Isso mesmo. Yes, that's it. Obrigado, por favor. Leônidas, Leonidas, Joel aqui. this is Joel. Ótimo, bem,
Obviously, this is a market where the demand tends to grow, especially in Brazil. Can be very clearly demonstrated. And you started in B2C, and now you're moving towards B2B to gain scale and revenue. One of the things that I am thinking now is how do you deal with data sharing? And so there's a direct family with a patient, or when there are several elderly living together, and the interoperability. How do you deal, for example, X company wants the data, but they just want in this format or that format. How do you address that in your platform? Hoje a gente trabalha Today, basicamente com we work instituições de longa basically permanência para with idosos. Então, a gente está homes for the ajudando elderly. So we are a helping them digitalizar to esse segmento de digitalize mercado que this estava market acostumado a segment, trabalhar which was basicamente used to com work planilhas, basically with processadores spreadsheets de texto. and A gente tem uma preocupação text muito grande com a editors. questão das informações. Tem a We're very LGPD aí much pela worried frente. A gente trabalha about basicamente com dados information. sensíveis. So there is the Então, a GDPR gente está fazendo todo um ahead of investimento us. em segurança So das we are informações. investing in information security. Mas a gente traz as boas práticas da geriatria e And we gerontologia. use A gente good tem um sócio que é practices. geriatra, que atua We em have a instituições. partner that is a Então, a gente physician, traz he is a os melhores geriatrician, protocolos he que works in são many usados dentro da organizations, nossa and we plataforma. include the E a protocols questão in da our platform comunicação and the dessas communication informações com a of família, a gente está these pieces of construindo information através with das families. We are instituições. building A that gente está vendo through quais são the as organization. informações So we are seeing what que, are de the forma segura, já which podem is ser information that disponibilizadas can para a be família. safely made Então, available a to gente está families. construindo So we conteúdos are building evolutivos de como é que são os um, cuidados dentro da the instituição. evolution of care, the E isso está progress sendo of care, entregue para as and famílias this de is forma bem being objetiva. given. We E are além giving disso, this tem to algumas coisas family, na to relação, que é, por families, exemplo, and there are a few gestão things de in the estoque de relationship. For medicamentos. example, Normalmente as medication famílias são responsáveis inventory por repor o management, estoque de because the medicamentos. families are Então, toda supposed essa to parte de replace the medication controle de inventory. estoque So inventory já tá control contemplada is included na relação com as famílias in e the na troca de relationship with informações que a families gente and tem. information that we share with them. Obrigado. Thank you. Quer completar alguma coisa, João? Would you like to compliment Joel? No. In this industry, do you think of expanding? Okay, once you win all ILPIs, where is your business going to go? To hospitals? What's your Não, intention? então, a gente optou pelas We instituições de longa permanência, que é onde a gente encontra hoje a decided to maior focus complexidade. on these Mas long você stay tem vários organizations. This is serviços where we no find the mercado highest de apoio e complexity. cuidados, né? But Então, there are você many tem services in home the care, market, você support and tem care. as agências So de there is home cuidadores, care, você tem cuidados caregiver paliativos, e todos agencies, eles têm uma palliative ênfase care, muito grande and na all of questão da them rotina de place cuidado. great emphasis A on estratégia depois é managing ir the care B2B2C, routine. é And tentar then it's alcançar as B2B2C famílias e os to try and profissionais com reach families aplicativos e and acessar esse workers mercado. with the apps to have access to this market. Ótimo. Great, thank Viu o you. nosso tempo aqui. Obrigado. So I think our time is up. Obrigado a todos. Thank you all Parabéns. very much. Congratulations. Obrigado. Thank you. Obrigado. Valeu. Ó, é jogo rápido aqui. Entra Okay, we sai need to já be entra fast. outro aqui, ó. One more to come. Good. Bruno, da GoGood, seja Bruno, bem-vindo, with meu GoGood, caro. welcome. Estamos aqui numa mesa com a Lídia, Abdalla, We have Joel Lídia, Velasco. Abdalla, A Joel gente tá aqui Velasco, para te colocar na parede, meu caro. and Se we are prepare, here então. to 5 minutos de apresentação. listen to your E depois mais pitch, 5 and minutos then de perguntas, tá so bom? 5 Então, minutes vamos for lá, your por favor. presentation and 5 more minutes for question. It's okay, I can see the wall, and I know you are going to really force me. Good, thank you. It's a pleasure to be here. Joel, Lídia, nice meeting you. We are talking about health promotion, well-being, improvement of quality of life of people. All of that because of two personal experiences. First, I was a professional athlete for 16 years, and then executives where I saw inefficiencies of company because my team was not healthier. So I created GoGood 4 years ago to help people be healthier.
I would like to see the presentation, please. Então, de fato, o nosso trabalho é tornar o bem-estar mais Our acessível para work todo mundo is através de to benefício make corporativo. health Por favor, be passa more pro slide. accessible to everyone. E a gente entende que hoje a discussão toda do sistema de saúde sobre a The gestão da whole doença, ela discussion já não é about nova, né? healthcare Mas is há no quanto big tempo a gente fala news. de prevenção? We've been A talking about demanda prevention do for público such a em long geral de time. aumento de atividade física, de autocuidado, de melhoria de Self-care, alimentação, ela já vem improvement of acontecendo de eating uma forma habits, sistematizada it has been no dia a helping dia. as part Por of favor, a mais um slide. systematic approach. Entretanto, a However, gente ainda tem um desafio muito grande we pela still frente, have né? got a Nós temos huge país challenge que é ahead um of dos us. países mais estressados, It mais, is a country where mais people depressivos are do mundo, highly infelizmente, stressed, com nível de with sedentarismo, depression, obesidade altíssimo e with uma a péssima level of alimentação. Por sedentary favor, mais um life, slide. and also stress and poor eating E muito habits. pela experiência pessoal de ter Because of visto the o dia a personal dia das experience of pessoas que não seeing tinham people qualidade de who vida, e had veja, no não é que quality of estavam doentes, life, elas não they tinham were not qualidade de sick, vida e elas não they estavam simply had no performando como quality of deveriam. life, A and gente as a apostou consequence, they could not principalmente perform em as empoderar a expected. empresa com So we benefício decided to corporativo, empower melhorando the a qualidade de company, vida desses colaboradores. improving the Afinal, quality of a gente life. sabe que um colaborador saudável ele é We mais know a engajado, healthier mais a produtivo health e que worker você is more cria uma engaged, cultura productive, de and then talentos you can desejam create mais no a culture recrutamento e retenção de where talentos. Por favor, mais um slide. these talents can be better perceived. Foi então que a gente construiu uma plataforma completa de We bem-estar built a complete corporativo. Né? Nós well-being trazemos não corporate só platform. We academias provide not físicas only aqui, no academy, caso, como personal gyms, trainers, personal nutricionistas, trainers, psicoterapeutas, um sistema dietitians, que não só dá acesso aos psychotherapists, colaboradores, giving mas access not only incentiva que to employees, but also encouraging people os colaboradores poderem acessar. to A gente join perdeu a it. apresentação, se vocês puderem voltar. Obrigado. Próximo slide. Não. E basicamente a gente traz então esse cardápio completo. This is a full menu of options, fully integrated, facilitating the lives of employees so that they can use essential services for their well-being. An online personal trainer, or a Pilates class, or going to the closest gym, and everything is available through GoGood. Basicamente a gente traz o benefício da pessoa fechar com um plano de academia e conseguir ter So acesso a the toda a person, rede, for example, e com a can possibilidade, just inclusive, de ganhar register mecanismos in de a incentivo, ou gym, seja, usa mais, paga menos para and fazer have tudo, né? access A to gente that. inverte If aquela they lógica do sistema de use incentivo more, perverso they are da não going to pay utilização. A gente less. premia através de cashback We o aumento award de through utilização cashback destes parceiros. those Por favor, that next use slide. the most the system. Através dessas premiações, a gente consegue Through ter, de these fato, 30, awards, 40, we can 50% have a 30, mais de frequência em 50% relação aos nossos more parceiros e concorrentes, attendance porque basicamente a compared gente to veio do our engajamento. competitors Eu vou falar because it bastante de results gamification from no final, engagement. mas é isso que I'm going to torna talk algo about diferente no mecanismo de bem-estar. gamification, but this is Incentivar a what really makes utilização a e a difference. retenção desse We usuário ao longo do tempo. encourage the Por favor, mais use slide. of users throughout time. Para a parte de psicoterapia, além dos For profissionais psychotherapy, todos, in nutricionistas addition que retirem to as dietitians notas and que other permitem o professionals, reembolso, a gente faz todo o processo de we agendamento also e de can help teleconsulta de uma you maneira 100% schedule a digital e visit integrada. and have Mais um slide, por favor. teleconsultation fully digitalized. Aqui eu falei do agendamento, mais um So slide, por favor. scheduling, one more slide. A gente tem uma taxa de recomendação de quase 100, Our assim, justamente porque a NPS gente is consegue close to até 100 70% de desconto because em we academias de offer up altíssimo to padrão para os 70% colaboradores, por discount exemplo, in top e quality assim a gente gyms. torna esses usuários And as recomendadores a da nossa marca consequence, para these outros, né? users Que é um mecanismo recommend de our crescimento brand to interno dentro das others. empresas que a It's a gente usa. mechanism Mais um of slide. internal growth. One more, please. Aqui são alguns casos de pessoas Here que we voltaram have a fazer some atividade ou testimonials of passaram a people fazer pela who primeira went vez por back conta da to GoGood. exercising Por thanks favor, to mais um slide. GoGood. E para a empresa, além de conseguir ter um dashboard And for companies, in analítico de addition toda a to have prevenção, a de analytical acompanhamento de dashboard sedentarismo, de felicidade dos of colaboradores, observing empodera também no processo de happiness renegociação and sobre o portfólio, olhando fitness para a saúde of de people, fato they dos can also colaboradores a médio e longo analyze the prazo. health Avançando, por of favor. staff members in the short and O mid term. gamification ele ajuda na sensibilização, Gamification na help comunicação para todos in os colaboradores dentro communication da empresa e to é um processo all importante de trazer mais members colaboradores. of the team. It's a Fechando a good apresentação way agora, of para a gente poder bringing conversar. more employees to the company. Good, thank you. Tá ótimo. Thank you, Obrigado Bruno. pela tua apresentação, meu Thank caro. you A gente for your começa sempre aqui com a presentation. Lídia fazendo We as all perguntas, start tá? with Por Lídia. favor, Lídia, fica à vontade. Parabéns, Bruno. Sem dúvida Bruno, alguma,
uma solução It's aí que eu acho certainly que a very interesting muito solution importante e relevante and para as very empresas. important and Agora, relevant uma to companies. solução que a gente vê vários atores aí, vários players, né, do nosso We can see sistema de many saúde, do players in ecossistema de our saúde, healthcare system trabalhando, working on. operadoras, So we have corretores de healthcare saúde, plans, we provavelmente have health que fazem, né, as insurances, negociações das vendas dos planos de saúde para as empresas, as providing próprias this kind of empresas dentro das solutions, suas sometimes áreas, even né, companies de gestão de within saúde their areas também, of health desenvolvendo seus management have próprios been developing KPIs, their indicadores, own KPIs. e também outros, né, você tem vários outros aplicativos And there are a aí, number vários of other outros apps concorrentes nesse and mercado. competitors A minha in this pergunta market, so to é assim, speak. bem My simples, o que question te is very simple. diferencia, o que você What entende que te diferencia de fato is the desses outros differentiating todos point concorrentes ou of possíveis your concorrentes product as seus? opposed to Claro all your que determina, eu competitors? entendo que determina o sucesso I do understand seu that what negócio é de determines fato o the engajamento, né? O engajamento da pessoa, porque é success of your business isso que is vai te dar o engagement of indicador people. This is what is de going to efetividade, né? show Do tratamento, effectiveness de uso de academia, redução do of sedentarismo. using Você gym, of conseguiu, você já increasing tem your implementado attendance to em physical utilização em exercise. várias So empresas do e you você already conseguiu have it being comprovar o used in ROI different o companies? retorno Have you desse confirmed the investimento ROI para as empresas? of Porque this no final do investment to dia, o que as companies? empresas Because vão in the end querer of the day, saber de você é de fato companies are reduzir going seus to riscos. ask, Isso para how can I continuar reduce my no caminho. MLR, my claim, right? My Então, claims. são algumas perguntas aqui, eu vou tentar endereçar pelo menos uma parte delas, Well, né? there are A some primeira é questions. que, como First um one, marketplace completo, com todas as as a soluções complete essenciais de bem-estar marketplace with all integradas na mesma plataforma, não tem well-being ninguém fazendo, né? Acho que solutions, there o is ser no completo e competitor. integrado The fact that é it's uma facilidade que complete a and gente entrega para os integrated nossos is parceiros. something that we Hoje nós somos deliver to focados our principalmente partners. pequenas e médias empresas We are em focused cidades on que não small são and as grandes mid-sized capitais. companies Então isso away é from outra coisa large que capitals. os players não estão olhando, né? So Então a this gente is another entrega thing that para it's not in the cidades como focus of Blumenau, por exemplo, players. So city uma of entrega de valor Blumenau, for gigantesco example, com 500 we mil add habitantes, value, por exemplo. a city that has A gente 500,000 trabalha também em inhabitants. incentivo à We utilização. also Então, work você on falou do engajamento, de fato, é um encouragement to diferencial use. nosso. A gente entrega cashback pela We offer utilização, a gente cashback by incentiva a utilização, utilization. We é tudo encourage desenhado para isso. Então, utilization, são and it's as all três designed camadas aqui que a gente towards fala that. de So diferenciais, these né? are the three A gente layers that é set us contratado apart. por uma avaliação não necessariamente We direta do are sinistro, hired not dado que a gente by está falando de assessing redução de specifically the claims, fatores de risco que são because de we are médio talking prazo. about Então, é na reducing composição das risk modalidades factors daquela that are in the população que midterm, eles right? entendem o valor, e principalmente como benefício, Lídia. And especially Porque dado delivering a que cada benefit, real que as because empresas each investem em real GoGood, ela consegue invested by the entregar company R$ 10 in de desconto para os no seus good, colaboradores it contratarem offers esse serviço. 10 Então, reais em of cada discount academia, por for exemplo, que hiring custa of services. R$ 450, If the a gente gym costs consegue entregar R$ 150 450, para o we can colaborador. offer it at Esses R$ 150. 300 The é salário 300 no bolso real deles, né? is Então, esse é um it's valor, um money, really, diferencial que a gente money consegue back in their entregar de uma forma pockets. sistematizada And this is para os something nossos that clientes. we can deliver to our Eu clients. entendo que a empresa deve, o indicador que ela deve utilizar deve ser o engajamento aos The próprios indicated programas da uses is empresa, né? Redução do engagement to sedentarismo, company mudança programs, de reduction alimentação. of Então, esses sedentary indicadores life, ela change deve in usar eating como, habits. como So probably they balizadores aí use da that solução, né? as the best As pequenas e guidance médias of the empresas são solution. menos sofisticadas em análise Small and mid-sized companies are de not saúde da very população, né? sophisticated in A tomada de analyzing health decisão deles é status of the principalmente por population. agregar Their decision making recrutamento e is repetição de based talentos. on Esse é o principal adding driver de to decisão. E aí, o que que eles attracting and olham para isso? retaining A gente talents. passa Utiliza um como slide. benefício diferenciado, So they use it as a specific eles utilizam dentro do benefit. pacote de benefícios. So part of their Exatamente, package dentro of do pacote de benefits to benefícios. Então, employees. Okay. é menos a correlação desses dados com a base de sinistro, por mais que a gente tenha toda a Even infraestrutura though para we agregar have para the corretoras e infrastructure operadoras to share uma data análise with eu tenho dados de insurance and passos brokers, de 90% de população, né? so I have Então, esse data of the sedentarismo whole ele vai diminuir, mas population, o interesse principal but deles é, tá their agregando main valor ou não interest tá? Tá is it conseguindo adding value atrair or e reter not? mais talento? Are we Esse é attracting a more principal talents? dúvida que eles So olham, this né? is the main thing they look for. Sim, perfeito. Wonderful. Parece que o meu vídeo caiu I aí, think mas my deixa eu video tentar is fazer not uma working, pergunta, but I pelo am menos. back here, says Velasco. Acho que, em primeiro lugar, comentar que esse negócio de gamificação é super Gamification is interessante. something really Nos Estados Unidos, a interesting. gente In the tem uma US, empresa chamada Rally Health, there is que a faz company praticamente uma called coisa bem Rally similar Health, which aqui does com something very os similar nossos segurados nos with Estados Unidos. Eu our acho que é uma coisa super insured interessante. Ah, here in vou the dizer assim, United uma States insurance pergunta clients.
My question is the following. In fact, two questions. And I think you've tried to answer that, but just to apply some more pressure. One of the main challenges of gamification in this kind of services is that there might be a demand now and people might be engaged now, but how can you show the return on investment to the company in the long term? Do people maintain its use for a long time? And I would like to hear it from you about Legal, your Joel. own clients. Tem algumas questões assim. É importante a gente entender que gamification We é uma have to feature, é understand uma that funcionalidade gamification is a para algum feature input que você quer dar. Você to quer maximizar o some quê, né? O input. What do comportamento you que want você to quer aumentar maximize? naquela What população. behavior No do you nosso want to caso, é a increase in the utilização dos population? serviços de bem-estar. In our É a case, ida ao is to nutricionista, enhance é a ida the ao well-being services, fisioterapeuta, going é a to a utilização de academia, aula psychotherapist, online, e a a gente usa dietitian, este processo. Então, a gente online aumenta a taxa de exercise, utilização desses or going indivíduos. to gym. A questão do ROI, né? Então, assim, The até a gente tem ROI, parceiros, por exemplo, que são and we do corretoras de have saúde, some que analisam a partners base de which are sinistro e insurance, se diferenciam no mercado trazendo healthcare uma solução de insurance. prevenção. So they bring a As empresas, solution elas estão of analisando o prevention. quê? Primeiro, And eu tô companies are deixando os meus assessing colaboradores felizes com esse whether serviço. Isso aqui agrega valor staff is verdadeiramente para happier. eles? Does it add value Essas to pessoas, de them? fato, estão produzindo mais? Are Então, these isso é people um dado, assim, às producing vezes more? um Are pouco they mais working empírico, better? mas essas pessoas estão Maybe felizes it's e something produzindo empirical, relativamente but bem. are they happy? E Are they basicamente producing olha a more? nossa taxa de adesão e And it engajamento. shows A our gente rate consegue of ter, engagement comparando, and por exemplo, compliance, utilização de academia, né? A comparing gente to está nesse irregular use momento, of gym. legal. A gente tem 3 vezes mais We engajamento have do que a 3 academia sem a more GoGood. engagement than any Enfim, gym acho que não é o caso without aqui GoGood. entrar tanto no detalhe dos indicadores, mas a gente I consegue mostrar mais I don't utilização have sem a time gente. to show Isso é um the indicador importante indicators, para but avaliar we a can show satisfação better e use utilização. with our app than without us. Great, Isso Bruno. aí, meu caro. Muito Wonderful. obrigado, viu? Parabéns pela tua Thank you very participação. much. Congrats on E, your de qualquer presentation. forma, aí depois a gente tem o contato dos And nossos we have colegas here aqui the da mesa, contact se eles tiverem information mais of all outra our pergunta para dar participants continuidade. Tá? if there are Obrigadão aí any pelo additional questions. Thank you very much, Legal, Bruno. Calvin. Obrigado, Lídia. Obrigado, Joel. Thank you. Parabéns, Fiz. Parabéns a todos. Obrigado. Great, Fizz. Thank you. uma dupla dinâmica agora, pai e filho. Now we have a pair, Fernando e Matheus da father and son, Web, Fernando and Mateus, Os dois têm also here from história Santa incrível, Catarina. tá? They Lídia both of e them have an Joel. amazing Isso, o que story, eles estão Lydia and desenvolvendo hoje Joel. é uma história de They are vida deles, tá? Eles developing tocam, a today família deles toca is a asilo já history há um of bom tempo, struggle. de Their forma family voluntária, has né? a home for the Eles têm elderly, and um they've been determinado managing it nicho de for quite mercado, some então time, and investindo a they vida have a deles aí nisso aí. market Então, por niche, and favor, they're nada investing melhor in do their que o lives. Fernando e o So Matheus. A gente please, tem 5 Fernando and minutinhos Mateus, we para have os caras. 5 Vamos minutes, tentar okay? manter aqui o cronômetro hoje, Let's mais 5 try and minutinhos stick to the para a schedule. Lídia e para o Joel fazerem And as then perguntas Lydia para and vocês, tá Joel bom? will ask the Por favor, fiquem à questions. vontade. Please feel free. Então, boa tarde a todos. Great. Good afternoon to everyone. Thank you very much for the opportunity. I am Fernando Obam, my partner and my son, Mateus, and we have developed the platform. And Nonno is related to our family business. So I will tell you a little bit about Nonno and our great inspiration, as he said, started in Rio Grande do Sul in a home for the elderly that my father bought many years ago, more specifically in 1996. And this was the inspiration for us to learn a little bit more about the elderly. And so we went on a trip in 2015. We visited more than 8 countries with an adapted model home, 4x4, with the objective of gathering wisdom from the elderly, visiting elderly in many different institutions to learn from them. And so the trip was great. We learned a lot, but what really drove us to develop the platform was a problem that is very similar everywhere we went, which is how hard, expensive, and risky it is for us to find someone to look after someone we love. So we came back to Brazil after the trip. We started developing a solution. It's a platform that helps families trying to find care for the elderly, especially to find someone who's qualified through a platform and that you pay only
40 hours that you use the service. It's an app that makes it possible for you to select the professionals with assessments to pay for the hours with a credit card. And this is something that we also receive. And this is one of the parts was the experience with many tests. Nonno is slightly more than 1 year old in October. And today we have 300 caregivers registered. 75 were active and have been approved in the analysis that we conduct in terms of the psychological profile of the professionals that we have registered. This is more than 5,000 hours of care that have been hired in the first year of work. During the pandemic, we analyzed and we identified another opportunity. And we saw that Nonno can help hospitals in discharging hospitals and cutting costs and humanization of patient care, meaning with well-qualified professionals in the 4 categories that are following up with nurses and nursing techs, so the nurse may start the care inside the hospital and end in patient home. And all of this leads to a cost reduction. And this provides savings, and care can continue at home, especially in talking about chronic patients who are readmitted every 30 days. According to information in global studies, 3/4 of the hospital admissions could be avoided, which would represent savings worth 12 billion per year. So the platform is not just about business. It's related to care and a set of measures. In addition to the physical needs, we also concern with catering to the relational or relationship and spiritual needs. So the number of caregivers has grown 248% in the domestic market. Today in Brazil, we have about 30 million elderly persons, and at least 27 million need some care, in some level of care, meaning that if we think our potential market is in excess of 14 billion BRL. And thinking of Nonno and all the competitors, there is another solution that is as specialized for the elderly as we have, providing all the caregivers for a fair price. And there is sort of a free market in a platform. And our team is very lean. It's the 2 of us, plus marketing, support, legal, and psychological, and technology. Okay, just to close, we are aware that the population of elderly in the planet has been growing and will grow even further. Thank you very much for your time. Now we're going to open for questions. So first, Lídia is going to be the first asking the questions. Congratulations, congratulations on your business, on your idea, and especially your purpose, because I think we all think about that, especially when we talk about caretakers, and the elderly. I think that you have a huge responsibility, which, if I understood correctly, you are connecting and providing professionals to be caregivers. So this is related to reliability that one of you mentioned. How can you make the selection? Who are the professionals that board into your platform, that are included in your platform, to find if the person is really careful, can be trusted, and really provides good care
So this is not just an cuidado e uma grande expectation, preocupação but que a care família and tem, major né? concern E a that questão families have. como vocês formularam, como vocês How did you chegaram, né, formulate? na formulação do preço How desse did serviço de vocês? you Né? Porque vocês, decide vários on the profissionais, pricing? vocês Because you citaram que é hire pessoa jurídica, workers, you como que say vocês that they monetizam isso, are como que vocês vendem para companies. garantir How do aí you esse ciclo manage that to assure financeiro that you todo, have a financial para no cycle final vocês garantirem que vocês tenham so that at the condição end you de can make seguir com o sure that negócio, you can move on with your financeiramente business, falando? financially speaking? Vou responder a primeira pergunta, depois o Matheus I'm going to em answer the primário. first question. Mas, vamos lá, além do lar de idoso, nós passamos pela dor. Né? A minha avó precisou de 5 cuidadores. In addition to Nós seeing sabemos other muito people bem struggling realmente with essa questão da difficulties, we went confiança through é that. My talvez a grandmother preocupação needed número 1. 5 Então, o caregivers. que nós fazemos? So, Realmente existe what uma do we análise do? profunda, There is temos an eventos in-depth legais que nós analysis pode trabalhar. of the legal Independente da framework categoria, independente required do to work, currículo, independente regardless of realmente da CV, indicação, regardless of todos os profissionais indication. passam All por essa professionals análise. go Depois through existe this um teste analysis. psicológico Then e there is a rigoroso, que é psychological mais uma test that conversa is com o very psicólogo. strict and another Então, conversation with claro, a somos psychologist. humanos, né? E So, temos of essa course, prova, nós everyone is realmente achamos human, and we really esse, have the digamos, chance of como se ele seeing tenha that. cometido So, qualquer situação de let's say you agressividade, por did exemplo, já something, não there is entram anything, dentro da plataforma do and Nonno. then we are in a platform. E bom, respondendo sobre a segunda parte And in de answering the second part monetização e about fidelização, monetization and pricing, como a gente fez aquele comentário, as we said são before, 4 categorias. we have 4 Né? Existe a categories questão of do projeto, que caregivers. é o que não tem And formação so, a necessariamente, company, someone essa who may not have pré-educação, ou já special ajuda a gente, education, que é mais recomendado na someone família. who may be Depois temos os looked after cuidadores a formados, relative, técnicos de and enfermagem, then we have todos esses nursing profissionais de technicians, pessoa jurídica que têm registered autonomia para nurses, colocar and os caregivers with valores dentro da some plataforma. course. Digamos, a gente tem So, cuidadores formados, and they're on the depois tem uma série de platform. We have especializações, que muitas vezes certified são 6, 7 especializações caregivers, a mais, and depending on the chegando a cobrar valores specialization, próximos aí and de then CLT ou até maybe superiores. billing Então, a similarly gente to a nurse distribui or esses custos someone para with os higher desenvolvedores da education. plataforma. O Nono recebe uma So porcentagem Nonno adicional gets an na additional despesa percentage, a em cima do service valor fee, do cuidador. on the É mais amount contado que paid esse to the cuidador é valor adicional caregiver. comprado pela família. Legal. Ah, Perfeito. Great. Okay. desculpa aí por problema parece que do vídeo no começo, I'm mas deu sorry, para there was acompanhar, some ainda tinha problem lido os in the video in materiais. the beginning. We could Como eu tinha follow. I dito had para um read the outro grupo, materials. As I told to vocês another estão group, focados no mercado we que are eu acho que focusing tem in a market that I crescimento think exponencial no futuro, will have hoje e no exponential futuro. growth Então acho que today and in the é future. uma ótima And I ideia do think it's a conceito. Eu great acho que o que idea, great tinha um pouquinho concept. dessa dúvida aí que I você já was respondeu wondering, and you have com a answered the Lídia, question to sobre Lydia filtrar e about qualificar filtering and as pessoas. qualifying E the a outra que eu people. tenho um pouco And é o the outro other lado dessa thing is moeda, the other reconhecendo side que of the equation. seres So, humanos, como é que fica acknowledging a that you're questão de dealing with risco? Ou human seja, beings, what about hoje, por risk? exemplo, se pensar Today, for na example, Uber, if we a think of Uber, na Uber, verdade, Uber tem um seguro sobre has an o carro insurance motorista. O motorista pode ser for the louco, car or mas no driver. final The das driver contas may be alguém someone vai assumir crazy, a but responsabilidade. A down the plataforma line, assume a someone is responsabilidade going to dessa take forma on the como você lida com responsibility. isso. Are you liable for the caregivers O that you Nonno put in inicialmente people's estava homes? apenas na conexão, né, desses Let me profissionais. Né? correct. O que nós tentamos realmente What we fazer really try to efetivamente é do uma and we análise effectively profunda, do is an fazendo estudos de in-depth possíveis analysis, even the questões history legais desse of profissional ter, ou possible seja, a gente, se ele legal tem algum problems that these histórico, nós people may procuramos have had. evitar If they have any realmente history, trazer para we dentro da really plataforma profissionais porque elas não don't são include profissionais. them in our Né? platform. Agora, Now, nós fazemos a conexão, ou seja, o profissional ele é um MEI, ele é uma pessoa jurídica e ele atrasa um pouco aí so prestando esse these serviço caregivers, diretamente they are para o cliente. independent and they will be providing services Beijinho para directly falar, to mas the não é o customer. Nono que In other efetivamente words, assume a responsabilidade. Nonno doesn't take the responsibility for Mas você that. We are conhece not que a liable. a marca vai estar But do you presa a isso? acknowledge that your brand will be related to De that? alguma maneira, sim. Yes, Isso, na of verdade, course. digamos o seguinte, Let's a say empresa tem pouco tempo the company is e still depois very da young. sobrevivência, digamos, da And pandemia, once we nós começamos survive a ter after the tração. Então, pandemic, we claro, started nós realmente estamos estudando growing. também isso And of course, we e are já existe studying alguns that. casos onde nós And temos there que are fazer um some contrato cases realmente already bem where separado when we needed da to a prestação de serviço. contract to be signed for the provision of services. Certo? Muito bom. Okay, Tá Muito ótimo, bom. então. very good. Gostei do nome. Parabéns. All right, and I like Nonno.
Parabéns, Fernando e Matheus. Congratulations, Fernando and Mateus. Good luck. Thank you very much for accepting and being here with us. Thank you very much. Obrigada, parabéns. Thank you. Congratulations. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos na tela aqui com o Rodrigo Miranda. Good afternoon. We have Rodrigo Miranda from Pegmed. Exactly. Está me ouvindo? Está ouvindo bem? Can you hear me all right? Vocês estão me ouvindo ou não? Yes, you can hear. We can hear you. Good. Go ahead, please. Rodrigo, seja bem-vindo. Tá? Estamos aqui com a Welcome. Lídia Abdalla We e have com o Lídia Joel Abdalla and Velasco, Joel tá? Velasco. Tem 5 minutos para te apresentar a tua So empresa. you have 5 minutes to share your company with us, and then 5 minutes for questions. Seja bem-vindo e fique à vontade. Welcome. Vai botar o pitch, será? O deck? Can we see the slides, please? Se você enviou, aí está na tela. Sim. Bom, então, a Pegmed é, na verdade, uma plataforma Pegmed que is a conecta platform that connects indústria pharmaceutical de industry, medicamentos, farmácias, medication farmácias, distributors, com pharmacy and medicamentos pharmacy materiais associations que estão na with validade, mas que não conseguem mais materials comercializar, that are instituições still the filantrópicas. expiration date but can no longer be commercialized with not-for-profit organizations such as donations of industry, pharmacies, and other Então, o organizations. problema que a gente descobriu é a sobra de medicamentos e materiais There is an hospitalares excess of dentro da indústria, farmácias e medical distribuidoras na validade. devices and products, São including medications, considerados, portanto, which are toneladas de within medicamentos their que expiration carregam date, milhões isso. but Deve ter aumentado já are esse still incinerated, esse valor. burned O every valor year. elevado da logística reversa também é 30,000 outro tons. problema, There além is do also the custo high ambiental, amount of reverse eles incineram logistics esses medicamentos, and né? the high E environmental por enquanto cost. ainda é a melhor forma que tem. The best way is Pode still passar o to próximo, por burn favor. it, so there is, of course, an environmental impact. Então, a nossa solução é uma plataforma Our web que solution is conecta a essas web-based doadoras platform às that connects recebedoras. donors to Pode potential passar o próximo, por favor. recipient. Ah, beleza. Tranquilo. Então, como funciona? A indústria se cadastra na So nossa plataforma the de forma industries simples, will sobe register in a the platform. documentação dela, They just upload their depois ela exporta documents, o documento para dentro da export the plataforma, medication to the as platform. instituições vão receber All quais the são os medicamentos e organizations are materiais going to hospitalares accept que foram the cadastrados medications e that vão fazer were seus pedidos. documented A and place indústria orders. aceita ou não The aceita industry may say doar para yes or determinada no instituição, to entendeu? donate to Pode specific passar o próximo, por favor. organizations. Então, atualmente já está defasado Right esse now, deck. Atualmente a gente conta com mais de 18 we have over farmas doadoras, 18 mais de 100 donating instituições filantrópicas, pharmaceutical né, entre companies, secretarias de over saúde, 30, etc., 86 not-for-profit cadastradas para receber. organizations that A gente já are doou registered mais to de... receive the donations. Hoje em dia mesmo, a gente até do outro dia, a gente passou a marca de 1 We've milhão de already unidades crossed doadas. 1 million Pode passar o units próximo também, por favor. donated, so the slide is somewhat outdated. O nosso modelo de negócio, ele varia Our entre os business doadores. model depends on Distribuidores é the valor, donors. For rede de farmácia distributor, outro, it's one indústria specific outro, amount, e as farmácias pharmacy outro. Valor também, outlets, a gente cobra etc. valor mensal, né, We para also a charge a utilização da monthly fee plataforma, for use propaganda of the também, platform, valor and avulso also we para, às charge vezes, charge for distribuidores que não têm advertising, sobra muito recorrente and de some medicamento material. we also have Então, eles pagam valor com um pré-pago one-time para fee poder utilizar a for plataforma. those that don't Pode have passar o próximo, excess por favor. products to continuously. As barreiras legais. Não What are existe the na legal Anvisa uma barriers? legislação There para is no doação, specific legislation somente for para donation of comercialização. products O que existe at é o Anvisa. óbvio, né? É a There doação is tem que estar na just the validade, obvious. claro, uma When validade making a hábil, donation, no mínimo mês. the product should Os have at medicamentos least isentos 1 de month prescrição. still of Basta ter expiration date. farmacêutico responsável If it's e os controlados a product tem que ter exempt of CRM. prescription, just A a próxima, por favor. pharmacist would be enough. If it's a controlled drug, a doctor should O nosso include the diferencial são a prescription. redução de perdas no processo. So O the doador sabe app exatamente para helps onde sai, para reduce onde losses vai, in de the como que process, chegou, so para ele poder everybody adequar a knows logística where dele. the O drugs is fluxo de living, where they aprovação are das going doações, to. There is also a flow of com approval segurança of nas doações, donations. inclusive a gente está atuando It's também much safer, implementando uma and rastreabilidade we are going to em todas as implement doações. O traceability of acesso all centralizado actions, hoje é centenas de centralized instituições access to e as thousands métricas of que eles têm, né, de organizations, saída, podendo and the revalidar a metrics, so quantidade we e can etc. assess Pode passar, por inventory favor.
control, reassess, and adjust accordingly. Concorrência são os processos internos das What próprias are empresas, tem the algumas que já competition? fazem So doação, internal e as processes of empresas the de logística companies reversa a themselves incineração. and some reverse É o próximo, por logistics favor. and burning companies, companies that burn products. O tamanho de mercado, pode passar isso, por favor? E a equipe somos eu, This sou is CEO, our né, team. e Myself, I'm the cofundador, CEO and Marco Gazzalli, co-founder. o CFO, Marcos e o Gazali is Leonardo the Miranda CFO, é and o Leonardo CTO. Esse Miranda é o fim da is apresentação. the CTO. And that's it. Thank you very much. Ótimo. Great, great. Thank you. Américo? Opa, Rodrigo. Obrigado, parabéns pela Lídia, manda Thank bala. you. Great presentation. So, Lídia. Valeu, obrigado. Parabéns aí. Obrigado, agradeço a Parabéns todo Great. mundo. Rodrigo. Thank you very much. Parabéns, realmente diferente aí, né? Something different, really. A Something ideia. Como você bem unheard colocou, você tem uma of. The concorrência solution, the entre idea, empresas, you né, de have a logística competition of ou de logística reversa, de reverse incineração, acho que logistic você colocou companies, isso. and I think Essa you've acho que era uma shown das minhas them to principais us. That perguntas. would be one of Você my tem main aí, né, questions. concorrentes que são You have gigantes, competitors porque eu which entendo are que huge. de onde vem, né, a sua receita, So where como você does monetiza your esse seu revenue negócio? É comes exatamente from? nessa logística, It's já que exactly você está from the trabalhando logistic, com because you doações are working with donations de uma fonte para outra, of né? one E source to também the as other. questões de regulação, né, de There legislação, is que você also fala, a e caveat there, which is the falou ali, fez legislation. análise de que And you praticamente não told us tem, that mas ao mesmo tempo there is você no tem que atender legislation todas about as that, but legislações, at the same garantir que time, não you tenha, have to né, make essas sure medicações that there nada que sejam is realmente no controladas, né, que medication which is precise de controlled prescrição or needs a médica com specific receituário especial. prescription. Então, assim, como que vocês se organizaram para So how isso, have you né, para organized garantir as a company essa segurança to dentro do ensure negócio? safety for your Então, business? a gente começou de uma forma um pouquinho diferente. We Vou dar a started análise para vocês somewhat differently, and entenderem I'm onde a gente está going to hoje. explain A gente how we começou, na verdade, started. de doação de pessoa física We para pessoa started física. from Era pegar aquela donations farmacinha que todo mundo tem em of casa, né, que você só vai mensalmente pela individuals to validade, individuals. cadastrar, You dava see, um those match, a pessoa medications estava that we premiando had at por cadastro, home, dava um match so we entre os just dois e realizava. registered E people aí, and mas ficou essa matched questão, one né? against the E aí, other and de repente, donated. entra o pessoal, But né, then we que é said, viciado em wow, remédio para pegar essas doações, what como que a if gente vai it's fazer someone para who is addict to a gente poder se medication? garantir How legalmente? can we E a gente tem be uma amiga que é legally da Anvisa, safeguard? e aí eu I have a friend tive a from oportunidade de poder Anvisa, the consultar health com ela, entendeu? regulatory agency, and I E talked to então, né, her, realmente não tem uma legislação para and doação, she para told me there is comercialização tem. no Como a gente legislation gera a for logística, a donation. gente faz só a ponte. As Normalmente we quem do faz not essa generate logística the são logistics, as but rather doadoras. just the Eles já bridge, têm tudo certinho, putting one de person in a caminhão contact with the other, refrigerado, they esse have tipo de coisa. everything ready. They have Quanto a os remédios refrigerated prescritos, truck and everything. e é necessário ter um médico responsável na If the instituição agent que faça esse requires pedido a com as control receitas, para prescription, que esse then the medicamento possa ser doado. organization E will a gente write all the monetiza prescriptions cobrando uma by the mensalidade, doctor. uma And mensalidade mensais we just pela monetize utilização mensal da by plataforma. charging for the monthly use of the platform. Rodrigo, Joel aqui. Great. This is Joel speaking. O conceito aí. It's an interesting Interessante concept. conceito e acho que além dos pontos que a Lídia levanta And em in termos addition de to the points regulação, made by eu Lídia, tenho assim algumas coisas. Primeiro que só um comentário, eu acho que I have one comment to make. eu diria assim, para o HG, a gente no Brasil, os hospitais nossos, a gente administra isso porque são vários, a gente administra isso For para UHD, we manage it internally. We have ter many produto hospitals, so we expirado. don't Então, expect assim, any pra products to gente, expire. eu diria assim, eu não sei, o objetivo nosso é evitar ter que fazer Our objective is to avoid having to make this kind of donation. o negócio aqui This is why I think imaginar como que ele consegue crescer. I don't really know how you will be able to keep on growing, because the more the industry is aware and conscious, the less there's going to be
a surplus of product. Anvisa doesn't have a specific legislation, but it states that, let's say, a batch of medications that I have donated to third party, and Anvisa expects a recall. So Anvisa is going to point to me, and maybe you say, well, no, this drug was delivered to Mr. So-and-so. So who is to be blamed, right? Sim, não, na verdade, a gente é só um intermediário. A gente faz Yes, a we are just intermediate agent. We connect donors, pharmaceutical industry distributors, to not-for-profit philanthropic organizations. If there is a problem of responsibility, then it would be a responsibility of the donating part to have a recall, collect, and destroy. E o seu foco hoje é com as distribuidoras. And is your focus on distributors with the pharmaceutical company and not with hospitals? Não. O nosso foco é pegar. Yes, our focus is to collect from distributors, pharmaceutical companies, whatever surplus they have, because after 6 months to 1 year, they can no longer commercialize a product to a distributor. Within 3 months, the distributor can no longer sell it to pharmacies. So there is always a surplus. So what they do, reverse logistics and incineration. So what are we proposing? Rather than incinerating, why not donate to Medicina Sans Frontières, Red Cross, etc.? So they input, on the one side, the pharmaceutical company inputs a surplus of products, and on the other side, potential receiving donor, receiving organizations will also register, and then we make that matchmaking. Great, perfect. Thank you, Rodrigo. Great project. Thank you very much for your participation. Great talk. I would like to thank Lídia for her participation. Thank you, Lídia, for being here, for your partnership. Thank you, Joel. I think your questions were wonderful. Well, we would expect nothing less of that. The companies that have introduced themselves are transforming companies, some of them with very clear purposes. And Rodrigo's company as well, it's just like that, bringing a real benefit to society. So thank you very much, Fez, and thanks everyone for being here. Lídia, Joel, feel free to make any closing remarks. Thank you. Tchau, obrigada. Thank you very much. It was a pleasure. Parabéns, ótimas apresentações. Great presentations. Thank you.